Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this special occasion, we will discuss about finding main idea of the text. Oke, main idea, topik utama yang sering kita temukan dalam reading test atau yang sangat penting dalam reading comprehension. Oke, so what is main idea itself? Every paragraph has a topic, of course, and every paragraph has a main idea. Ada topik utama dari setiap paragraf. So, when an author includes a sentence in a paragraph that tells his or her most important points, so it's called main idea sentence. Jadi, kalau dalam sebuah paragraf, the author tell the important point of the topic. Important thing, topik yang paling penting atau topik utama yang akan dia bahas dalam paragraf atau dalam teks tersebut. So we call it main idea. The main idea is the central point or thought the author wants to communicate to readers, pasti. Karena topik utama berarti itu yang ingin disampaikan si penulis kepada readers. Of course, the main idea answer the question, what does the author want me to know about the topic? Atau what is the author teaching me? Jadi, menjawab pertanyaan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada pembaca. Apa yang si penulis ingin pembaca tahu dari tulisan dia. So, sometimes, there are two kinds of main idea, stated main idea and implied main idea. Stated main idea, if the author state the main idea in a single sentence in the paragraph. Jadi langsung exactly explain in the paragraph or in the text. So we call it statement idea. But sometimes the author doesn't state the main idea directly. Tidak dijelaskan secara langsung dalam paragraf atau teks tersebut. Then we called it implied main idea. Topik utama yang tersirat, tidak gamblang dijelaskan dalam paragraf tersebut. Then, if you find this kind of main idea, implied main idea, so it requires you to look at the specific statement in the paragraph. Jadi harus kita lihat lebih spesifik lagi kalimat-kalimat pendukung dalam paragraf tersebut and consider what the idea they suggest. Dan kita harus think deeper. What does the author means atau what does the author want to communicate to the readers? Apa yang ingin dia sampaikan kepada para readers? So, when you think you have located statement idea, see if it meets this criteria. Jadi kalau kita sudah tahu, oh kira-kira ini kayaknya main idenya topik utama yang mau disampaikan ini. Nah, kita harus make sure the sentence contains the topic. Kita harus yakin bahwa kalimat tersebut contain the topic. Bukan hanya kalimat pendukung, tapi benar-benar kalimat utama yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya dalam paragraf. So the second, the sentence tells the author's most important point about the topic. Dan kalimat tersebut benar-benar main point, poin utama yang ingin disampaikan kepada readers. And the third, the sentence makes complete sense by itself. Jadi ketika kita sudah tahu dalam paragraf atau dalam sebuah teks, oh ini main idenya, ini topik utamanya. Nah, bagaimana kita benar-benar yakin kalau itu adalah topik utamanya? So, we can see bahwa the other sentences, kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut mendukung atau kembalinya ke satu kalimat topik utama tersebut. Oke, jadi kalimat-kalimat lainnya itu condong ke kalimat utama yang sebagai topik utama tadi.
So why is identifying the main idea important? Okay, dalam reading comprehension, reading test, why is identifying the main idea important? Kenapa penting kita mencari topik utamanya? Bukan hanya dengan tujuan menjawab pertanyaan dalam reading test, tapi ketika kita membaca, kita juga penting untuk mengetahui main idea or the topic sentence, the topic from the text. So the first is a key to understanding what you read, of course. Kalau kita sudah tahu topiknya, then it's easier for us to understand the whole text. Memahami keseluruhan teksnya. Kalau kita masih ngambang, tidak tahu ini bahasnya tentang apa, so we don't get or we don't understand the text. The main idea ties all of the sentences in the paragraph or article together. Of course, as I said before, main idea atau topik utamanya pasti mengikat atau mencakup semua kalimat-kalimat lain yang ada dalam paragraf tersebut. Jadi hubungannya semua kalimat yang ada dalam paragraf ya kembalinya ke satu topik utama dalam paragraf tersebut. Once you identify the main idea, everything else in the reading should click into place. Yes. Ketika sudah tahu topik utamanya, so then everything you read in the text, then it relates to the main idea of the text. The rest of the reading is the evidence provide support the main idea, of course. Jadi sisanya dalam bacaan tersebut ya kembalinya ke main idea pasti. Karena dalam sebuah teks atau paragraf there will be a main idea. Pasti ada satu topik utamanya. So where are the main ideas found? Di mana kita bisa menemukan? Okay, it's easy. Sometimes kalau tadi statement idea, so we can directly find the main idea in the text in one of the sentences in the paragraph, but so it is directly expressed in the text, it's often found. Jadi sering ditemukan at the beginning of the paragraph. Mostly the first sentence of the paragraph often explain the subject atau the topic being discussed in the passage. Main ideas are also found in the concluding sentence. Jadi kalau nggak di kalimat pertama ya di kalimat terakhirnya, ada di kalimat kesimpulannya, di situ kita bisa tahu yang ingin disampaikan oleh si penulis itu ini. The main idea can be expressed as a summation of the information. Okay. Inti dari informasi dalam teks tersebut. It's not always clearly stated. It can be inferred or implied. Okay, several sentences in paragraph can imply the main idea by introducing facts about the topic before actually stating the topic. Jadi, dalam paragraf itu kalau main idenya tersirat, berarti we have to read the facts, fakta-fakta yang dijelaskan dalam paragraf tersebut, lalu menghubungkan semuanya dan mencari intinya itu apa dari paragraf tersebut. Implied ideas can be drawn from fact, reason, or for example that give hints or suggestion concerning the main idea. Dari sebuah paragraf, kalau main idenya tidak directly expressed in the text, then we have to see from the fact, reason, example yang disampaikan atau yang dituliskan dalam paragraf tersebut. So these are strategies to answer main idea questions. The first, look for one or two sentences that are mini summaries. Okay. Kalau nggak di paragraf awal, kalimat awal
Dan kalimat terakhir, refer to main ideas guide. Ini salah satu guide-nya. Jadi kalau dalam paragraf tersebut mostly explain about the reason or explanation, then the main idea deal with why. If it talk about place, jadi main idea deal with where. If it's about time, then the main idea deal with when. If it is about giving steps to do or making something, then it deal with how. So about describing people, it deal with who, or describing something, then it deal with what. Make sure your choice is not too narrow and also not too broad. Jadi tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit, karena topik utama itu menjelaskan keseluruhan kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Okay, finding the main idea. Find the topic first. You have to know the topic before you can determine the main idea, of course. Cari topiknya dulu. Ask yourself, pasti kita tanya, si author ini apa yang ingin disampaikan kepada reader atau kepada kita. What is the author teaching me about the topic? Jadi apa yang ingin disampaikan? Use these clues to help find the main idea. Banyak sekali clues. Tadi yang biasa kita gunakan adalah kalau nggak first sentence, ya last sentence of the paragraph. Pay attention to any idea that is repeated in the different way. Nah, jadi ada subjek atau keyword yang sering diulang-ulang dalam paragraf tersebut. Nah, biasanya itu adalah topik utamanya. Look for a sentence that said the main idea if it is stated main idea. Kalau emang directly express, berarti kita bisa langsung melihat atau bisa jelas terlihat main idea dari paragraf tersebut. Look for reversal transition at the beginning of sentences. Nah, biasanya kalau bukan di kalimat pertama, biasanya setelah itu ada reversal transition. Reversal transition itu apa? Transisi seperti but, nevertheless, still, conversely, nonetheless, unfortunately, even so on and on contrary, in reality, dan lain sebagainya. Jadi ada lawan. Jadi misal kalimat pertama lalu dinaik atau dijelaskan kembali di kalimat keduanya dengan reversal transition itu. At times the main idea will not be stated directly. This called implied main idea, of course. Jadi read all the specific statement. Baca pernyataan-pernyataan yang spesifik dalam paragraf tersebut. Think of a general statement that could sum up the specific as effectively as any stated topic sentence. Pernyataan-pernyataan umum itu kita pikir dan kita hubungkan satu sama lain. Kalau sudah yakin, test it and ask yourself if the sentence could act as a summary. Jadi kalau kita sudah yakin main idenya, tadi kembali ke awal tadi, berarti kita make sure benar-benar yakin bahwa kalimat tersebut adalah main idea. Okay, this is the example. Contoh, the first, paragraph 1 stated main idea. It's easy to find the main idea if it is stated main idea. Okay, this is the example of the paragraph. What is motion? Consider a ball that you notice one morning in the middle of a lawn. Later in the afternoon, you notice that the ball is at the edge of the lawn, and etc. and so on. So, we can identify it by this step. The first, find the topic first. Ask, what is this paragraph about?
The first sentence asks what is motion. Then bisa kita tahu bahwa general topiknya itu about motion. Oke. Jadi subjek utamanya kita bisa tahu nih bahwa motion. So next, ask yourself, what does the authors want me to know about the topic? Jadi apa yang ingin disampaikan oleh author? What does the author want to know? Apa yang ingin author tahu? Apa yang ingin author sampaikan kepada readers? Nah, selanjutnya read the first. Jadi kalau statement idea biasanya kita bisa lihat dari paragraf pertama dan paragraf terakhir dalam kalimat tersebut. Dalam paragraf tersebut. Nah, karena tadi subjeknya adalah about motion, jadi bisa jadi kalimat pertama tadi ya menunjukkan main idea-nya. But does this mean that sentence is the statement idea? Bisa jadi. So, ketika sudah ketemu main idea-nya, read the paragraph to see if the last sentence could act as a summary of the sentence. Jadi kalau sudah dari paragraf pertama, dari kalimat pertama, lalu kita lihat ke kalimat terakhirnya. Jadi di kalimat terakhir, these are the two important aspects of motion, a change of position and the passage of time. Jadi yang paling kita bisa tahu di sini penjelasannya adalah bahwa there are two aspects of the motion. Jadi subjeknya tentang motion dan main idea-nya adalah the aspect of motion yang ada dua tadi. Kita lihatnya dari mana? Dari kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. So, it is statement idea. So, next, reversal transition. Reversal transition tadi kayak ada but, however, nevertheless, contrary, in reality, so on and etc. So, this is the paragraph. Look for the reversal transition at the beginning of the sentence. Dari paragraf ini kita bisa tahu ada satu reversal transition dalam kalimat kedua setelah kalimat pertama. Enormous energy, enthusiasm and organization bla 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 till full stop. But the age of reform, as some scholars have called it. Jadi kayak ditekankan dengan kata but itu, yang mana jadinya kalimat kedua itu bisa kita sebut sebagai main idea-nya, topik sentence-nya. But bisa kita lihat di penjelasannya ini, and signals that the author is modifying the previous idea. Jadi di kalimat awalnya, kalimat pertamanya modified by the second sentence. There's a good chance that the second sentence is topic sentence and state the main idea. Jadi kalau sudah seperti itu, berarti main idea-nya ada di second sentence. Then I have found the main idea. Itu tadi the age of reform, as some scholars have called it, was not an American phenomenon alone. Nah, jadi itu. If paragraph 2 were the introduction for an article, as the reader I could use this thesis to predict that the remaining paragraphs will describe how and where the age of reform. Jadi kalau kita sudah yakin kalimat kedua itu adalah main idea-nya, berarti the rest sentences berarti kan kembalinya ke kalimat kedua tersebut. Berarti menjelaskan tentang age of reform. Okay, that's all about the main idea of this sentence, of the text, and also how to answer the main idea questions. So if you have any question, please ask me. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.